which the billion-dollar prize rests. What reduces poverty today? Is it A, B, communism, C, state spending, or D, globalization? The kind of mobility that's possible, both geographic mobility and social mobility, is something welcomed even by the very, very poor people who go to the cities, who, are construction workers and don't get paid and get abused, and you hear all of these stories. Why are they there at all? They're there at all because it gives them an opportunity, at least, however cruel and uncomfortable, to better their circumstances. If you're mentioning the fact that an important number of people have been lifted out of poverty, inverted commas, in China, you need to also take into account the fact that they have had to migrate from their traditional communities in order to work in inhumane conditions in factories in China. I'm sure that working in such conditions is not something that anyone in their right mind would call, getting richer. It's still so difficult to decide. But you go for globalization. The host says that is the correct. But before he can finish his sentence, a riot erupts across the TV set. Bolivian farmers are protesting that their water supply has been sold off to a private corporation. Also ich will nicht sagen, dass die Globalisierung eine schlechte Sache ist. Die Frage ist nur, unter welchen Regeln. Was wir jetzt haben, ist Regeln, die von den Reichen für die Reichen ausgearbeitet worden sind. Kapital kann ohne weiteres überall hinfließen, überall kann es frei sich bewegen und hier investieren, dort investieren und so weiter. Aber Arbeitskraft kann das nicht. Also ein armer Inder, der seine Arbeitskraft zum Beispiel, der gelernt hat, wie man Haare schneidet und seine Friseurtätigkeit in Deutschland oder in Amerika ausüben möchte, der wird nicht reingelassen. There is a very long queue in front of an embassy. You want a visa. You fill out a form that goes on and on, page after page. Ich würde sagen, dass wir heute eine ganz andere Art von Armut vor uns haben als in der Vergangenheit. Die Geschichte der Armut hat hier eine wirkliche Wandlung vollzogen, weil eigentlich alle Armut heute sehr leicht vermeidbar wäre. Die ärmere Hälfte der Menschheit hat heute unter 3% des globalen Haushaltseinkommens. Daran sieht man schon, dass die Armut vermeidbar ist, denn es ist ziemlich klar, dass man die Welt so reorganisieren könnte, dass die ärmere Hälfte, mal sagen, 5% hat. Das wäre schon eine ganz erhebliche Verbesserung der Situation, die wenigstens die absolute Armut beseitigen würde. You give the form to a man who tears it up in your face. And now you are on an endless ocean, in a tiny boat. You are escaping from your poor country to a rich country. But as you look down, you see that the ocean is full of banknotes, flowing from your homeland towards the place where you are going. Die gesamten Ausflüsse aus den armen Ländern werden auf ungefähr 1000 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das entspricht ungefähr 8 bis 10 Mal der gesamten offiziellen Entwicklungshilfe, die in diese Länder hineinfließt. Und ich glaube, dass eine Reform dieses Systems mehr zur Armutsvermeidung beitragen würde als die gesamte Entwicklungshilfe. Die Dinge müssen verändert werden, so wie sie in Washington, in Genf, in den Metropolen der Welt ausgehandelt werden. Und diejenigen, die am meisten Grund haben, auf Veränderungen hinzuwirken, kommen an diese Städte und diese Hebel der Macht gar nicht heran. And now you find you have that job in a rich country, in a rich company, an auction house. But you're just an unpaid intern. Your job is to carry out the paintings at the auction. This one is Edvard Munch's The Scream. We don't know which way it's going to go. Will the world become more divided? Will
climate change, rising world populations, rising tensions, rising inequalities actually create a growing underclass in the rich countries that begins to mirror the underclass in the poor countries. The bidding is running into tens of millions. Every time the auctioneer brings down his hammer, you hear the painting scream and see another apocalyptic future. World recession, global warming, a virus with no cure.